So let us see anatomical structure of dicot leaf, for example sunflower. So previous class பார்த்தோம். So anatomical structure of monocot root, then monocot stem, anatomical structure of a dicot stem and a monocot stem. So all the primary structures are well defined by structurally and theoretically பார்த்தோம். அதாவது வரைபடத்திலையும் பார்ப்போம், தியரியாவும் பார்த்தோன்னு பார்க்குறோம். எல்லாமே ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். So anatomical structure of primary root and monocot root and dicot root, monocot stem and dicot stem, and also difference between monocot root and dicot root, monocot stem and dicot stem, dicot stem, that's all. Now the anatomical structure of dicot leaf, for example sunflower. So anatomical structure பார்க்கல பொதுவாக லீஃப் எடுத்துனாக்க அதோடைய மேற்புறம் கீழ்ப்புறம் டார்சி வென்ட்ரல். ஸோ டார்சல்னால் மேல்புறம், வென்ட்ரல்னால் கீழ்ப்புறம். அப்போ 2 அடுக்குறது அர்த்தம். இப்போ டார்சிங்கிறது அப்பர் எபிடெர்மிஸ், வென்ட்ரல்ங்கிறது லோயர் எபிடெர்மிஸ். There are 2 layers, upper and lower, and that is called upper epidermis and lower epidermis பார்க்குறோம். மேற்புற அடுக்கு கீழ்ப்புற அடுக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மேல்புற அடுக்கும் இந்த சரி படத்தை பாருங்கள். அதாவது upper epidermis, மேல்புற அடுக்கு, which is consist of single layer of tightly arrangement of parenchymatous cells. பழைய கதை தான். அதாவது எபிடெர்மிஸ்னாலேயே ஓரடுக்காலான பாரன்கைமல் செல்களானது நெருக்கமாக பிணைந்து காணப்படும். ஸோ சம் பிளேஸ் வேர் இன்டரப்ட் பை த ஸ்டொமேட்டல் ஓப்பனிங். இந்த மேல்புற அடுக்கில் ஒரு சில எண்ணிக்கையில் மட்டும் அதாவது ஸ்டொமேட்டல் ஓப்பனிங்கானது காணப்படும், அதாவது இலைத்துளையானது காணப்படும். when compared to upper epidermis, lower epidermis. So the upper so epidermis is consist of the single layer of tightly arrangement of the parenchymatous cells. Here interrupted by many few number of the stomatal opening or less number of stomatal opening than compared to lower epidermis பார்க்குறோம். அப்போ கீழ்ப்புற அடுக்கை விட மேல்புற அடுக்கில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் ஸ்டொமேட்டல் ஓப்பனிங் காணப்படும் சொல்கிறோம். Here in mesophil cell, in middle of the cells, mesophil, upper having polycystic parenchyma and lower having spongy parenchyma. Upper epidermis to upper epidermis consists the polycystic parenchyma. The lower epidermis is consist polycystic parenchyma. Lower means the spongy parenchyma. So polycystic or chlorenchyma. So polycystic or chlorenchyma. The polycystic parenchyma are elongated. Chloroplast is present. So this chloroplast is response to photosynthesis பார்க்குறோம். அதாவது நீண்டு காணப்படக்கூடிய அந்த பாலிசைட் அதாவது பாரன்கைமாவில் அதாவது பசுங்கணிகம் ஆர் குளோரோபிளாஸ்ட் காணப்படுகிறது. இது ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்துன்னு பார்க்குறோம். சார் தட்ஸ் ஆல் தி அப்பர் எபிடெர்மிஸ். So upper epidermis, which is consist of single layer of the parenchymatous cells which are tightly arranged. Here and there less number of the stomatal opening is present in upper epidermis. So above the upper the thick cuticle is present. The cuticle is made up of cutin. So the cuticle prevent loss of water by transpiration. அப்போ மேலே காணப்படக்கூடிய அந்த கியூட்டிக்கல்ங்கிற படலமானது நீராவி போக்கை அதாவது தடை செய்கிறது. அதனால் ஏற்படக்கூடிய நீர் மூலக்கூறு இழப்பை தடை செய்யுதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ above the upper epidermis which is consist of thick cuticle. The cuticle is made up of cutin to prevent water loss by transpiration. The next lower epidermis. See the diagram. Lower epidermis. So lower when compared to upper and lower, the number of stomatal opening upper in less, lower in more, because of the prevention of water loss by transpiration. அப்போ மேல்புற அடுக்கில் ஸ்டொமேட்டல் ஓப்பனிங் குறைந்த எண்ணிக்கையில் காணப்படும், கீழ்ப்புற அடுக்கில் அந்த இலைத்துளையானது அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும். எதற்கானாக்க ஸோ நீராவி போக்கை தடுப்பதற்கான பார்க்குறோம். ஸோ அப்பர் கன்சிஸ்ட் அதாவது த மெனி நம்பர் ஆஃப் ஸ்பாஞ்சி parenchyma, so less in chloroplast when compared to upper. So upper in polycystic parenchyma, in lower in spongy parenchyma. Here the polycystic parenchyma
more in chloroplast and spongy parenchyma less in chloroplast. So more in chloroplast is response to photosynthesis, less in chloroplast and less in chloroplast and air molecules. So these cells are response to respiratory mechanism and gaseous exchange. Respiratory mechanism and gaseous exchange in pagaram. Clear? So lower epidermis, which is consist of a single layer of tightly arrangement of the parenchyma cells and many number of stomatal opening when compared to upper epidermis. So the consist of the spongy parenchyma. So spongy parenchyma which are containing less number of chlorophyll and more number of water molecules, more number of air molecules. So the more number of air molecules response to gases exchange and transpiration program. That's all. Upper epidermis and lower epidermis. Then mesophyll. Meso means middle, phylum means leaf. Meso means middle, phylum means leaf. அதாவது இலையுடைய மத்திய நடுப்பகுதின்னு சொல்கிறோம். So already told that upper consists of polycide parenchyma or chloroplast, lower consists of spongy parenchyma is more. So upperly polycide more and lowerly spongy is more. So the upperly the polycide more is response to photosynthesis, the lowerly spongy is more respiratory mechanism சொல்கிறோம். So the polycide parenchyma, the vertically elongated or chlorophyll present photosynthesis. Okay, so the spongy parenchyma, less number of chloroplast and more number of air molecule which is response to respiratory function. So the respiratory phase that found next stomatal opening in upper and lower, that is called subsidiary cavity or respiratory cavity. ஒரு 3 mark question குறிச்சிக்க. So respiratory cavity or substomatal cavity அப்படினு பார்க்கிறோம். So upper in palisade, lower in spongy parenchyma. So polycide parenchyma are elongated, the more number of chloroplast, the spongy is spherical, more number of air molecules. Here is response to photosynthesis and there is response to a respiratory mechanism சொல்றோம். Okay, so next vascular bundle. See the diagram. Sir, collateral co-joint அப்படினு பார்க்கிறோம். Collateral co-joint, then protocelum towards outside, the metacelum towards inside. Protocelum towards outside, I means towards to endodermis, and metacelum towards to lower epidermis. Protocelum towards to upper epidermis, metacelum towards to upper epidermis பார்க்கிறோம். So the phloem is connected by phloem is connected by a parenchymatous cell, that is called bundle of sheath. The phloems are connected by a parenchymatous cell, that is called bundle of sheath அப்படினு சொல்றோம். So vascular bundle பொறுத்தமட்டில் the vascular tissues are present in vein of leaf. The vascular bundle co-joint, collateral and closed. Closed means in between here is no the campia tissue, that is called closed type. Phloem towards lower and vascular bundle and protocelum towards upper epidermis. So the lower epidermis of vascular bundle are surrounded by a compact layer of the parenchymatous cell, that is called bundle of sheath or border parenchyma. So you must be prepared diagrammatic structure of dicot leaf, for example sunflower. So upper, lower, mesophyll and vascular bundle. So all that matter is clearly discussed. You must be prepared for one specific 5 mark question. Thank you.